Your patient just told your doctor. My father started insulin and they had to amputate his foot. I don't want injections. In a case like this, what do you interpret? And more importantly, how do you interpret? Hey everyone, I'm Todd, and if you're studying for the NBCMI or CCHI medical interpreter exam, this video might be the most important practice session you do this week. Today, we're breaking down an intermediate level diabetes scenario that tests everything the oral exam is looking for. The video will deal with complex medical terminology to include peripheral neuropathy, kidney function, long acting insulin, cultural sensitivity, family trauma, financial barriers, traditional fears, ethical challenges, medication non adherence, informed consent misconceptions, and the big one, how do you interpret a patient's fear based resistance to life saving treatment? This isn't just about vocabulary. This scenario has a patient rationing his diabetes supplies because of cost, a misprescription because pharmacies close before he gets off work, a dangerous misconception that insulin caused his father's amputation, and a trust statement that represents a turning point in care. Get any of these nuances wrong, and you're not just losing exam points, you're potentially affecting patient outcomes in real life. So, here's what we're covering in this video. Part one, the complete scenario with proper interpretation in English and Spanish. Part two, key terminology for diabetes complications, neuropathy, insulin therapy, kidney function. Part three, how to handle emotional content without editorializing. Part four, cultural brokering, when to clarify versus when to stay silent. Part five, a practice exercise so you can test yourself. By the end of this video, you'll know exactly how to interpret fear, financial stress, and complex medical explanations. The stuff that shows up on the NBCMI oral exam again and again. This is a long scenario with a ton of detail, so grab your notebook and get ready to take notes. If you want the full written scenario with the sample interpretations, I'll drop the link in the description below. And before we dive in, if you're serious about passing your MBCMI exam, hit that subscribe button and turn on notifications. I drop new practice scenario and exam prep tips every week. All right, let's meet Roberto and Dr. Meyers. Here we go. Good afternoon, Mr. Vasquez. I'm glad you're here today. I know you missed a couple of appointments. I'm concerned because your recent lab results show your A1C has gone up to 9.8 and your kidney function tests are showing some early changes. Can you tell me what's been going on? Buenas tardes, señor Vázquez. Me da gusto que esté aquí hoy. Sé que ha faltado un par de citas. Me preocupa porque sus resultados de laboratorio recientes muestran que su A1C ha subido a 9.8 y sus pruebas de función renal están mostrando algunos cambios tempranos. ¿Puede decirme qué ha estado pasando? Buenas tardes, doctor. Discúlpeme por faltar a las citas. He estado trabajando mucho
y a veces 7 días a la semana porque estamos cortos de plomeros en la compañía. También, para serle honesto, he sentido hormigueo en los pies, especialmente de noche, y eso me preocupa. ¿Eso tiene que ver con la diabetes? Good afternoon, doctor. I apologize for missing the appointments. I've been working a lot, sometimes 7 days a week, because we're short on plumbers at the company. Also, to be honest with you, I've been feeling tingling in my feet, especially at night, and that worries me a lot. Does that have to do with the diabetes? Fortunately, it does. The tingling you're experiencing is called peripheral neuropathy, which is nerve damage caused by high sugar over time. This is one of the complications we're trying to prevent. That's why it's so important to get your blood sugar under better control. The good news is that if we can lower your A1C, we may be able to slow down or even stop the progression of this nerve damage. Now, I need to ask you, are you still taking your metformin and your glipizide regularly? Sí, desafortunadamente sí tiene que ver. El hormigueo que está experimentando se llama neuropatía periférica, que es el daño a los nervios causado por tener el azúcar alta por mucho tiempo. Esta es una de las complicaciones que estamos tratando de prevenir. Por eso es tan importante tener su azúcar en la sangre bajo un mayor control. La buena noticia es que si podemos bajar su A1C, tal vez podamos hacer más lento o hasta detener la progresión de este daño a los nervios. Ahora necesito preguntarle, ¿todavía está tomando su metformina y glipicida regularmente? Sí, doctor. La metformina sí la tomo todos los días, pero la glipicida a veces se me acaba y no tengo tiempo de ir a surtir la receta porque las farmacias cierran cuando yo salgo del trabajo. Y doctor, le confieso que cuando llego a mi casa estoy muy cansado del trabajo. A veces ceno lo que sea, lo más rápido, como tacos de la taquería, tortas o lo que mi esposa me deje preparado. Y yo sé que no es lo mejor para mí. Yes, doctor, I do take the metformin every day. But the glipizide, sometimes I run out and I don't have time to go fill the prescription because the pharmacies close when I get off from work. And, doctor, I confess that when I get home very tired from work, sometimes I eat dinner quickly, whatever tacos
from the taco shop, tortas, or whatever my wife left prepared. And I know that is not the best. Well, now, I appreciate your honesty, Mr. Vasquez. Those are real world challenges that many of my patients face. Here's what I'm recommending. First, we need to add insulin to your treatment plan. I know that might sound scary, but with your A1C at 9.8 and these early signs of complications, the oral medications alone aren't enough anymore. We'll start with a long acting insulin that you inject once a day at bedtime. Second, I want to refer you to our diabetes educator who can help you with meal planning that fits your work schedule. Maybe some ideas for quick, healthier meals. How do you feel about starting that insulin? Aprecio su honestidad, señor Vázquez. Esos son retos del mundo real que muchos de mis pacientes enfrentan. Aquí está lo que estoy recomendando. Primero, necesitamos agregar insulina a su plan de tratamientos. Sé que eso puede sonar aterrador, pero con su A1C en 9.8 y estas señales tempranas de complicaciones, los medicamentos orales solos ya no son suficientes. Vamos a comenzar una insulina de acción prolongada que se inyectará una vez al día antes de acostarse. Segundo, quiero referirlo a nuestra educadora de diabetes, quien le puede ayudar con planificación de comidas que se ajusten a su horario de trabajo. Tal vez algunas ideas para comidas rápidas y más saludables. ¿Cómo se siente en lo que es referente a empezar este plan de insulina? Por a mí las inyecciones me dan miedo. Mi papá tuvo diabetes y cuando empezó con la insulina, después le tuvieron que amputar el pie. Yo no quiero llegar a eso. Es que no hay otra opción. Además, ¿cuánto cuesta la insulina? Ya estoy pagando mucho por las pastillas. Y con la insulina, ¿cuánto más va a ser? Doctor, I'm very afraid of injections. My father had diabetes, and when he started insulin, afterwards they had to amputate his foot. I don't want to get to that point. Isn't there another option? Also, how much does the insulin cost? I'm already paying a lot for the pills. And with insulin, how much more is it going to be? Now, those are excellent questions, and I understand your fear. Let me clarify something very important. Your father didn't lose his foot because of the insulin. He lost it because his diabetes wasn't controlled well enough and for long enough that it damaged the blood vessels and nerves in his feet. Insulin is actually what helps prevent those complications. Starting insulin now is how we protect your feet, your kidneys, and your eyes. As for the cost, I completely understand that's a real concern. Let me have our social worker come talk with you about patient assistance programs and ways to reduce the cost. There are programs that can help make it more affordable. The needles we use now are also very thin, much better than what your father probably used.
Most patients tell me it's less painful than they expected. Esas son excelentes preguntas y entiendo su miedo. Déjeme aclarar algo muy importante. Su papá no perdió el pie por la insulina, lo perdió porque su diabetes no estuvo controlada lo suficientemente bien y por el suficiente tiempo que le dañó los vasos sanguíneos y los nervios de sus pies. La insulina en realidad es lo que ayuda a prevenir esas complicaciones. Empezar a insulina ahora es como protegernos sus pies, sus riñones y sus ojos. En cuanto al costo, entiendo completamente que esa es una preocupación real. Déjeme hacer que nuestra trabajadora social venga a hablar con usted sobre programas de asistencia para pacientes y forma de reducir el costo. Hay programas que pueden ayudar a hacerlo más accesible. Las agujas que usamos ahora también son muy delgadas, mucho mejores que las que su papá probablemente usó. La mayoría de los pacientes me dicen que es menos doloroso de lo que esperaban. Pues bueno, doctor, si usted cree que es lo mejor y que me va a ayudar, confío en usted, pero necesito que me explique bien cómo se usa, porque nunca he puesto inyecciones. ¿Y qué pasa si me equivoco con la dosis o si me olvido de ponerme la insulina alguna noche? Well, doctor, if you think it's the best thing and that it's going to help me, I trust you. But I need you to explain, well, how it's used because I've never given injections. And what happens if I make a mistake with the dose? Or if I forget to give myself the insulin from time to time? Now, that's exactly why we're going to set you up with our diabetes educator before you leave today. She'll teach you step by step how to draw up the insulin, how to inject it safely, and where to inject it. You'll practice with her until you feel comfortable. As far as missing a dose occasionally, eh, it happens. Just take it as soon as you remember. But if it's almost time for your next dose, skip the missed one and continue with your regular schedule. Never double up. Well, also give you a chart to track your blood sugar and your insulin doses. Do you check your blood sugar at home now? Es exactamente por eso que le vamos a pedir a nuestra educadora de diabetes que dialogue con usted el día de hoy, antes que se vaya. Ella le va a enseñar paso a paso cómo sacar la insulina, cómo inyectarla de manera segura y en dónde inyectarla. Usted va a practicar con ella hasta que se sienta cómodo. En cuanto a faltar a una dosis, sí suele pasar ocasionalmente. Solo tómela tan pronto como se acuerde. Pero si ya casi es hora para su siguiente dosis, omita lo que se le olvidó y continúe con su horario normal. Nunca tome una dosis doble. También le vamos a dar una tabla para que anote los niveles de azúcar en la sangre y sus dosis de insulina.
En estos momentos, ¿usted revisa su azúcar en la casa? Sí, doctor, tengo el medidor, pero no lo uso mucho. Tal vez una vez a la semana, porque las tiras cuestan mucho. Con la insulina voy a tener que checarlo más seguido. Yes, doctor, I have the meter, but I don't use it much, maybe once a week, because the strips cost a lot. With insulin, I am going to have to check it more often. Yeah, ideally you should be checking it at least once a day when you start your insulin, preferably in the morning before breakfast. I know the test strips are expensive, but this is really important for your safety. Let's have the social worker talk to you about the debt too. There may be programs that can help with the cost of your strips. I am going to schedule you for a follow up in 4 weeks to see how you're doing on the insulin and to recheck your kidney function. Do you have any other questions for me today? Sí, en lo ideal, usted debería estar revisando sus niveles de glucosa al menos una vez al día cuando empiece la insulina, preferiblemente en la mañana antes del desayuno. Sé que las tiras de prueba son caras, pero por esto es realmente importante para su seguridad. Vamos a hacer que la trabajadora social hable con usted sobre eso también. Puede haber programas que puedan ayudar con el costo de las tiras. Le voy a programar una cita de seguimiento en 4 semanas para ver cómo está con la insulina y para revisar su función renal de nuevo. ¿Tiene alguna otra pregunta para mí hoy? Pues no, doctor. Muchas gracias por explicarme todo con paciencia. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. No, doctor. Thank you very much for explaining everything to me with patience. I'm going to do my best effort. That's all I ask, Mr. Vasquez. We're a team, and we'll work through this together. I'll see you in 4 weeks.